masu kallo ga wata sabuwar rana ne da Ghana muke bikin 'yancin kai. Rana da Bature ya sake Ghana ya mayar da mulkin kasa ya ba bakin fata. Rana da tsohon shugaban kasa Kwame Nkrumah ya yi babban kalama, Ghana is free forever. Wannan rana shine wato rana da ya kasance shekaru 67 no 20 67 da Ghana muka samu 'yancin kanmu. A wannan rana dai ana bikin ne a yankin gabas wato eastern region, inda shugaban kasa zai hadu da mutanen Ghana da dama a sabuwar filin wasa da aka yi Kufuridia youth center or whatever they call it, yeah. Inda wanda zaya halarci wannan shiri da za yi yau, marking our 67th independence, shine Alassane Ouattara, shugaban kasan Ivory Coast. Mu dai namu yau muna yin shi ne a cikin babban studio mu na Baina TV a Atomic Junction. Sunana Malam Fari. Yau na hau wannan dandali ne a madadin wanda ya saba yi muku, Amir Mukhtar, wanda for some other reasons yau ba za ya yi ya kasance da ku akan wannan shiri ba. Kun san yadda shirin yake akan wannan shiri. Muna da motivational quote, muna da sports, muna da weather. Ya kamaci mu san yanayin da Ghana ke ciki idan ya zo sha'anin weather. Sa'annan insha Allah za mu shiga online mu duba labarai da dama da yau aka wallafo a kan various platforms na news platforms, definitely including namu dandali na Baina TV. Sunan shirin Tsarin Safiya. Tsarin Safiya dai kamar yadda kun ka sani muna kawo muku ne kowace ranar Litini har zuwa ranar Juma'a a cikin mako daya, kwanaki 5, Litini zuwa ranar Juma'a. Yau it is all about the Independence Day celebration, because mun san yau 6th of March a cikin tarihin kasan nan, wannan rana Ghana muka samu 'yancin kanmu a hannun watan mulki na mamaya na watan kasan Birtaniya. Wannan rana ita babban sarauniya Queen Elizabeth ta sake Ghana, ta ce bakin fata kai kuma ga naka kasa ka ci gaba da mulkin naka kasa, kuma Ghana ta zamo kasa na farko a cikin sub-Saharan Africa da muka samu independence. So independence in Ghana was a big deal. It was a big deal actually, domin a wannan lokaci she bakin fata bai taba zama yayi mafarki cewa kaman yayi ya samu 'yancin kanshi ba. Bakin fata bai taba zama yayi wannan mafarki ba, tunda wasu bangarori a watun Southern Ghana suka samu 'yancin kansu daga mulki na mamaya na da Ashanti Empire. Lokacin aka sign the Bond of 1844, aka yi ma bakin fata dabara, aka karbi mulkin kasa. Tun wannan lokaci farin fata ya zo yi mamaye kasan nan, suka doko nasu dokoki suka shigo da shi kasar Ghana. Wannan lokaci ana kiransa Gold Coast. Aka ci gaba da cin zarafinmu, aka ba mu muka yi wasi da wasu al'adunmu. Kan wannan mutane da dama suka tashi, aka ce a'a, lokaci ya kai a ba mu 'yancin kanmu, bayan da Bature ya yi mana mulkinsa da wasu tsawon shekaru. Muka ce muna son namu 'yancin kai, kuma Allah ya tabbatar da aka muka samu 'yancin kanmu a kasar Ghana. Yau da mu ce we are independent politically,
but we are not independent economically. Akan wannan shirin mu na Tsarin Safiya yau za mu tabbatar da haka masu kallon mu ku gane. Idan an ce Ghana muna da independent, wasu mu muka ce independent mu shine in yazo sha'anin siyasar mu MPP NDC ba ruwan bature ciki. Amma in yazo wurin tattalin arzikin kasa in yazo wurin tattalin arzikin kasa suke nuna mana ku bi da shi nan, ku bi da shi haka. Domin tun da muka wannan kasa muka samu 'yancin kanmu, ba mu taba samun 'yancin kai na tattalin arzikin kasa ba. Ko da yaushe sai bature ya sa annun shi ciki through the Bretton Woods constitution institutions like IMF. Currently, as I'm speaking, Ghana muna under an IMF program. Muna under an IMF program da ke nuna cewa kaman bakin fata ko da yake muna buri muna alfari cewa kaman mun samu 'yancin kan hannun bature. Har wayo idan ya zo wurin tattalin arzikin kasanmu, bature shi ke nuna mana inda ya kamaci mu bi, domin idan sun fita hannunsu ciki wayanda aka doki mulkin kasa aka sa hannunsu su gabatar da lamari ko kuwa sha'anin tattalin arzikin kasanmu, kaga da wuri sai su bar ya tabarbare. Kamar yanzu da nake magana, as I said, muna under IMF. Shi yasa, are we really an independent country? Because independence yana transcend, ya wuci yanci na watun siyasa, ya wuci yanci na siyasa. Ya kamaci a ce independence din ya zama independence ne cikakke, na ce cikakke watun kowane fanni na sha'anin gwamnati, lamarin siyasa, lamarin tattalin arzikin kasa mun samu 'yancin kanmu. Sabida idan muna son mu yi wasu ababa, wani bai zama kasansa ya ce muna bai amince da abin da muke so mu yi ba, ko da yake muna son ma mu yi shi ne ta kan al'adunmu, sai a ce mu da ba amince da shi ba, domin ba mu da 'yancin kai idan ya zo wurin tattalin arzikin kasa. A good example, obviously, is the LGBTQ plus bill da aka pass a parliament. Yau shugaban kasa ya zama mai kashin bakin tukunya. Wannan bill, doka da mutanen Ghana ke so suke kauna, ya zama shugaban kasa kashi bakin tukunya. Bai ya sign. In ka sign, kasan Amurka ta rika maka wuya. In ka sign, kasan Birtaniya ta rika maka wuya. In ka sign, kasan Jamus sun rika maka wuya, domin suke tallafa mana, suna rahayi da wannan lalata. Sabida tallafi da suke bamu shine idan ya shigo yake bar tattalin arzikin kasanmu ya saya kan kafanta. Wurin nan nike gani nike cewa kaman ko da yake mun samu 'yancin kai idan ya zo wurin siyasa, 'yancin kan ba mu samu idan ya zo wurin tattalin arzikin kasa ba. Masu kallo, wannan shiri kun san shi, Tsarin Safiya ne, shiri ne naku kuma shiri ne da ke zuwa muku a Bayyana TV. So quickly, we are talking about the Independence Day. So we are looking at our motivational quote for the day, which is, let all your views in life be directed to a solid, however average independence. Without it, no man can be happy nor even honest. Wannan babban magana ne. Wannan magana babban magana ne. Mun fasara shi a Hausance, ya so masu kallo ku gano wani irin magana muka ɗauko da safin nan idan ya zo wato wato motivational quote ɗinmu. Wai bari duk ra'ayoyinku, wai ku bar duk ra'ayoyinku, wai ku bar duk ra'ayoyinku a rayuwa su karkata zuwa ga tabbataccen yanci. Wai ko menene da ka yi cikin rayuwanka ya kasance kana yin shi ne a cikin tabbataccen yanci. Wato
ko mana abu da ka yi in tunani da ka yi kai da kanka cikin yancin kanka kake yi ba wai wani ya tilasa maka kake yi ba wai koda wannan tunani mafi karancin tunani ne ya zama kinkaman kai tunaninka ne na kanka ba wani ya ce a'a yi haka binan ka binan wai a'a ba wani ya tilasa maka kai ba wai ya kasance kai tunaninka ne wai kowane shawara da ka dauki ya kasance shawaran da ka daukin ba an zo an rika wuyanka aka masu aka ce dole yi shi haka ba ya zama kin kai cikin yancin kanka cikin nasuwa na yancin kai me ka yanke wannan shawara ya ce ko da ma wannan shawara ya kasance mafi karancin shawara wai ko da ma wannan ra'ayi naka ya kasance mafi karancin ra'ayi wai ya zama kin ra'ayi ne da ka ɗauki ko kuwa ra'ayi ne da ka gabatar ya domin kana cikin 'yancin kanka ba wani ya tilasa maka ba wai without it when ba haka ba no man can be happy nor even be honest when ba haka ba idan kai ka kasance kowane mataki zaka dauki cikin rayuwanka ana tilasa ma ne wani ya sa maka zafi ko ko wani ya bude wuta yana koninka da shi sabida wannan zai bar ka tashi ka dauki wannan mataki wai idan kai haka to kai ba ka cikin farin ciki wai kai ba ka cikin farin ciki ba yanda za ka yi ka kasance cikin farin ciki balle ma ka zama mai gaskiya wai balle ma ka zama mai gaskiya sabida me ya ka ce balle ka zama mai gaskiya kana zamne an rika maka wuya maybe abin ga kana son ne amma shi a rika mai yanzu kasan Ghana aka rika mana wuya mu LGBTQ+ ba mu so we are saying we are independent but you see the independence is not full only political independence. The Americans don't care about how we select our presidents Nana Addo or Akufo-Addo. But you see, in a way they can influence it. Idan ba su same ka zama kin kana yin ababanka yanda suke son ka yi shi ba sabida ba ka da yancin kanka sabida idan ya zo wurin tattalin arzikin kasanmu sai mun je mun kwankwasa ma Amurka sai mun je mun kwankwasa ma IMF sai mun je mun kwankwasa ma World Bank sai mun je mun nemi tallafi ko kuwa gudunmuwa wurin Amurka wurin Birtaniya wurin Jamus wurin Canada to su za su gwada mu da yanda ya kamaci mu tafiyar da lamari na kasanmu ko da yake ba mu ra'ayi da su wai shi yasa mu zama kasar Ghana idan muna yau muna cewa we are independent Ghana we are no ya zama tabbatacce. How is it going to be tabbatacce? We have to be number one, discipline financially, because if we are not, every day mun koma wurin IMF, mun koma wurin Bretton Woods institutions, mun nemi tallafi wurin Amurka, mun nemi wani wurin Birtaniya, su kuma sun lalace shi yasa sun gwada muna anyan lalata mu bi. Masu kallo kuna kallon Bayana TV suna shirin a Tsarin Safiya da safen nan ya kamaci mu gano yanda yanayin gwadan mu yake saboda yanzu aka maybe kana gida kwanan ga akwai zafi muna ganin mutanen Ghana sun dumso ya fara inda kake duka. I mean you can send in your this thing wherever you are. Tell me jiya da dare kai kwana cikin with electricity ko kuwa an kashe mala domin kwanakin ga da rana kaga ana rana mai zafi zuwa marance da muke ganin cewa kamar maybe weather na yayi sanyi kaga dakunan mu kuma yayi zafi ka kunna fan ma kana ga yana buga ma hot air. So I mean let us understand the weather today. So we are taking our weather
whether kinan muka gani na idan ka duba ka ga generally cikin Ghana da yau waɗannan bai zafi kamar yadda muka san shi, and it is good for the Independence Day celebration because yau duk various regional capitals, district capitals and observe she Civ March Independence celebration din inda ake ga ana parade da yan sukurai da yan tsaro su zo a nuna symbolizes the day Ghana attained independence. Sai sa waɗannan kenan muka gani a nan birnin Ankara dai ya yi kamar 25 degrees Celsius, wurin yake average 25 degrees Celsius. Sai sa weather bai zafi amma there is a lot of heat in the weather as it is expected. Shi sa waɗannan kenan muka kallin na. But then yau kamar yadda na gaya muku, everything is about Ghana. Tarihinmu inda ya fara har inda ya kasance. Muna da wani dan faifayin bidiyo da ke nuna tarihin Ghana inda muka fara har inda muka kai tukunan Ghana muka samu 'yancin kanmu on the 6th of March 1957. Ku kasance da mu na dawo after this video da muke da shi wanda ke nuna tarihin Ghana da inda muka fara struggles for independence, wanda to me nike ganin ya fara tun lokacin da aka rattaba hannu a kan shi wannan yarjejeniya da muke kira the Bond of 1844. Mu tayi mu kalli wannan faifayin bidiyo wanda ke da sau kaman minti 10 idan na dawo in ci gaba da kawo muku shiri. The name Ghana was derived from the medieval Mali Empire, which was also known as the Ghana Empire of West Africa. Ghana was the title of the kings who ruled the kingdom, which was then controlled by Sundiata Keita, founder of the Mali Empire in 1240 AD. The Portuguese were the first white merchants to arrive in Gold Coast in the 15th century to trade mainly in gold, diamonds, ivory, just to name a few, and most importantly, slaves. In 1842, a year after their arrival, they built the first castle in Gold Coast, called the Elmina Castle, which was also known as Sao George Damina, and a second one also known as Fort St. Anthony at Azin, a small fishing town in the western region. The Dutch joined them in 1598 for the same results. They also built forts at Komenda and Komansi, all in the central region. By 1637, the Dutch had enough power to stop the Portuguese from monopolizing business by overthrowing them and taking possession of their two castles. Other Europeans who joined this wheels of fortune in the Gold Coast were the British, Danes, and the Swedes. The Danes built one of the most important castles, the Osu Christianborg Castle in Accra, in 1661, which is now the Flagstaff House, where the President of Ghana lives. The Swedes also built the Cape Coast Castle, which was used as a slave depot to store slaves awaiting to be loaded into the next available ship to Europe. This castle was taken over by the British in 1665. The competition for gold, ivory, and slaves was so intense that the Gold Coast had the highest concentration of European military warfare outside Europe. Due to this fact,
Out of the 110 forts and castles built in West Africa, 100 of them can be found on the coastal areas of Ghana. The British took over the southern part when the Dutch withdrew in 1874. The Ashanti Empire was the strongest at that time, controlling the northern sector of the country. They grew more powerful as they progressed and conquered other tribes on their way south. This became a big concern for the British because they feared the Ashantis would control and monopolize trade if they conquered the southern part, especially the Fantis. In 1806, the Ashantis attacked the Fantis, who were backed by the British, and defeated them. This was the beginning of a lengthy series of wars to come. As the Ashanti Kingdom progresses toward the coastal areas, all in the interest of minimizing the power of the British. In 1821, the British took control of the coastal parts of Gold Coast. This happened when the Fanti chiefs repaid their debt for British alliance by signing a legal document, which eventually paved the way to colonial rule by the British. They named this area Cape Coast, which was formerly known as Cardo Corso, and made it the capital of Gold Coast until 1877, when it was changed to Accra. The British built some churches like the Methodist Church, and they also built the first English school, Wesley Boys High School, in 1876, which is now known as Mfansipim. By 1902, the British had gained full power of Gold Coast by defeating the Ashantis with the help of the Fantis, the guns, and all the enemies of the Ashanti Empire. The first political party was formed in August 1947 by Dr. J.B. Dankwa, George Grant, Akufo-Addo, William Ofori-Atta, Obichebi Lamte, and Akwege. It was named the United Gold Coast Convention, UGCC. Its slogan was self-government within the shortest possible time. The UGCC therefore invited Dr. Kwame Nkrumah home from his studies to become the full-time General Secretary of the party. Nkrumah was imprisoned by the British for inciting people to revolt against the British, but returned in 1948 and formed the more radical Convention People's Party, CPP. In 1951, he was again imprisoned for inciting strikes. Later in the year, elections were held for a larger and newer legislative council, with Africans in the majority. The Convention People's Party won, and Nkrumah was released. He negotiated a new constitution with the British, and in 1954, he became Prime Minister. Independence was now on the cards, and there was a sense of excitement abroad. 3 years later, on 5th March 1957, he led his country to independence. This was the day Ghana became the first sub-Saharan country in colonial Africa to be liberated from the whites. At long last, the battle has ended. And then
Ghana, your beloved country, is free forever. A special marching parade is organized to remember all those who fought for Ghana's freedom. It is an important day in the history of Ghana and Africa as a whole. Ghana, land of freedom. On the first day of July 1960, Ghana changed from the parliamentary system, which is the prime minister system, to a republican form of constitution. Kwame Nkrumah then became the first president of the Republic of Ghana. Star of Ghana, Nkrumah, Star of Ghana, every masu kallo ko ina kake kallon wannan shiri na sama an haskaka sosai idan yanzu wurin tarihin Ghana da 'yancin kanmu da muka samu tun inda yakin ya fara har zuwa inda a jagorancin Dr. Kwame Nkrumah muka samu yancin kanmu wanda har yau muke nan ciki ba mu ganin kai. Sometimes when you talk about these things, people will say sound a little patriotic, but then gaskiya nan ki know independence nan da muka samu na har wayo ni dai ina ra'ayi da waɗanda suke cewa independence muna is like political independence, yazo wurin economic independence. This same thing is happening everywhere. Kaje South Africa, the same thing. Baki aka sake ma in yazo wurin siyasa da running of the government, but then in yazo wurin economy, the running of the economy kan yana hannun farin fata ne suke yi. South Africa su case sunan it's quite different from that of Ghana, but in the end in Abu Dhabi domin ka duba farin fata suke tafiyar da sha'anin business, economy, yazo suke control komi. I mean, suke rike da wealth yazo South Africa. Kazo Ghana, ko da yake farin fata ya sake mana komi, amma yana kasansa yana control mu. Ko me za mu ya kamaci mu yi yayi daidai da su wato abinda su suke yanda suke bukata mu yi shi. Ba haka ba kaga suna poke nose into the affairs of the black man. Well, we are still celebrating Ghana's 67th independence. Har wayo muna biki 'yancin kai da muka samu yau shekaru 67 akan television ku na Baina TV. Akwai masu taimaka muna akan wannan shiri kamar yadda kuka sani. Bayan abu dai da nake son yi batun shi da safin nan shine wani abu da Baina TV muka kirkiro shine da Zongo Trade Connect. Zongo Trade Connect inda muke hahada al'umman Zongo duk baki daya da suka kasance cikin kasuwanci. Al'umman Ghana da suke kasuwanci businesses na al'umman Zango a nan kasar Ghana. Dandali ne da muka kafa insha Allah rana 8 da rana 9 a wannan wata na Maris. Za a yi wannan babban shiri a Kanda Mosque, National Mosque kenan da ke Kanda. Za a gabatar da wannan shiri inda har wayo muna kiran al'umman musulmai gabaki da babban dandali ne. Za a hada kowa da kowa, masu ruwa da saki da suke cikin yazo wurin sha'anin kasuwanci nan Ghana. Kai dai zo ka karbi naka tebur, zo ka karbi naka tebur aka dan kaya shi. Kai kuma ka display kayanka, ka nuna me kake yi, kake da shi, kake kasuwa, kake kasuwanci
me kake da shi kake sayarwa, let me put it that way, me kake da shi kake sayarwa. Zango ba mu da irin dama haka ka zo ka exhibit abin da kake da shi. Da yawanci kaga mutane zango, akwai mutane da yawa entrepreneurs da suka soma suna yin wani abu, amma inda suke ba a ganin su, ba ganin su. Sabida haka yana nan ya zama responsibility mu as the only platform. Me, that is how I see it. Bayana TV is the only platform da muke champion da Zongo agenda. Sabida haka muka je muka kirkiro wannan abu da zai ba ku dama ku zo ku exhibit me kake da shi, hikima naka da Allah ya baka, kake produce wani abu, ko kana da wani shago ne kake sayar da wani abu, ko kana da wani company ne kake yin wani abu, ka bar a sani. Wannan exhibition yana ba da dama. Mun samu mutum da dama sun taya, mun samu mutum da dama sun zo sun karbi nasu dandali inda za su nuna ma jama'a ababa da suke yi. Kai kuma kaka don't sit in the house and allow this opportunity to just slip away. Kai kuma kana da wannan dama, zo ka karbi wannan dandali, ka nuna ma al'umma. A cikin shirin ma akwai seminar da za a yi inda za a kawo shahararru wanda suka shahara idan ya zo wurin entrepreneurship. Shi hikima da Allah ke ba mutum shi da kanshi ya tashi, ba wai shi ya jira gwamnati ya doke shi aiki ba. Kai da kanka ka tashi ka nemi wani abu ka sa gaban ka kana yi. To za su zo su haskaka, su bar al'umma mu sani yau an ce zango, ka shiga zango ba aiki, ka shiga zango ba aiki. Ga matasa sun tashi, Allah ya musu baiwa, Allah ya musu kyauta na baiwa, amma ba amfani da shi. Sai aka ce za a an kafa wannan dandali wanda na ɗaya akwai summit da za a yi. Summitin dai ba da dama wanda suka shahara aka san su, wanda aka san su suka shahara, idan ya zo wurin mutum ya dauki ya tashi shi da kanshi ya tashi ya sa wani abu gaban shi yana yi, ya bude kamfani, ya bude aiki, ya ma dauki wasu suna aiki. Wai ta kan wani anya za a yi yayi haka, ya so zango mu ci amfani shi. Sabida haka muna gayyatar mutane ku zo ku kuma ku karbi dandali. Na farko summitin, be part of it, inda za a haskaka, ya so ku kuma mutane su koyi abu dewa, abinda za a koyin ya taimaka muna, shi sa lamba da za ka yi ka kira to be part of this is on the screen. Suna kan yana kan allon television ku, ka dauki wannan lamba ka kira, kai kuma ka book a platform, a space, kai kuma ka zo ka nuna ma jama'a abinda kake da shi kana yi, kuma ka doki amfani shi summit da damu yi, domin mutum da dama za su zo, manya-manyan mutane kamar yadda na gaya da suka shahara idan ya zo ta wannan fanni na ilimin entrepreneurship, da su zo su haskaka, ya so mu duka mu ci amfani shi. Akwai gasa da dama da za a yi, akwai gasan karatun Kur'ani. Kasan inda al'umman musulmai muka haduka, dole ne a kawo karatun Kur'ani wurin shi. Sa akwai gasa da aka halarci makarantu da dama da za su zo su yi gasa na karatun Kur'ani. In an kare akwai kyauta da dama da za a ba su. Bayan haka ma akwai quiz da za a yi. Shi sa mutanen zango ku dauki wannan dama, ya so mu duka mu hadu kanda ranuka 8 da 9 a watan Maris, mu yi wannan babban biki na kasuwanci da kuma wato zumunci a zango baki daya. Har wayo kuna kallon Bayana TV, sunan shirin nan Tsarin Safiya. Let me quickly go for a short break. Idan na dawo zan gabatar muku da labarai da muke da shi na wasanni da safe. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we stood the beg for dough. Africa rich, we not be poor. Corruption just they make them so. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we stood the beg for food. Now everything
the poor to suffer die. Promises for promises. After your vote, them go leave your premises. I just see the remedies. All these years come alive became images. Yeah. Poor roads in hospitals. They go they fly to Europe for health issues. They go they use one hand and taxes to show them my girls them barbecues. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Yaro yara, wonso yara. Yaro yara, wonso jini papi yara. Yaro yara, wonso mi yara. Yaro yara, Mama Africa de bigo yara. Rise up my country people, rise up my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go match for boot for boot. Rise up my country people, rise up my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go match for boot for boot. Now everything may fall apart, politicians they lie with happy facts. Them go they fill them my bellies, them family they live in the poor to suffer that. Promises for promises, after your vote them go leave your premises. I just receive the remedies, all these years come alive became images. Poor roads and hospitals, them go they fly to Europe for health issues. Them go they use one hand and taxes to show them my girls them barbecues. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Africa, eh. Mama Africa, eh. Yaro yara, wonso yara. Yaro yara, wonso jini papi yara. Yaro yara, wonso mi yara. Yaro yara, Mama Africa. Sai ga babban baje koli kafin watan Ramadan, Baina TV tare da haɗin gwiwar Zongo and Inner Cities Development suna gabatar da Zongo Trade Connect, haɗin ciniki don ci gaban Zongo ta 2024. Zongo Trade Connect yana fasalta tsaro don gungun mutane tare da damar tattaunawa da shahararru masu muhimmanci a cikin kasuwancin Ghana. Nunin kwanaki biyu, 2 days exhibition, gwajin lafiya kyauta, free health screening, gasar dafa abinci, gasar karatun Kur'ani, damar kafa sabuwar dangantakar kasuwanci, ayyukan nishadi da kari mai yawa. Hakan na faruwa ne a ranuka 8 da 9 ga